o ní báyìí wọ́tábìlì ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ wọ́tábìlì? Wọ́tábìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹsẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àfọ̀n, Ọbà àti odò Ọ̀tì. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tà ọ̀nà nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà lóńdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹsẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Ègùnpupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa. Àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn níbí wọ́n ti dé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí wọ́tábìlì túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Yemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń bu ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ panupọ̀. A ò fẹ́ wọ́tábìlì kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wu Fúlàní, bí wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la òwe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí wọ́tábìlì ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò èyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi Ìdó, nàmú lómi Ìtàgì. Àbálámọ̀dé kìtì ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrẹ́lẹ̀ ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹkún tó ní Mìíyán. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá òun jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire, ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ni kì í dalẹ̀. Ogun kókú, àṣàṣíkásàsí, kò ní lè mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹkún tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá, ìmọ̀, ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá dé fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o, wá lọ tú wọn ká o. Àti pèsè ìjọ ní Mọ́sẹ̀ là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tí ẹni ilé ayé, tí ẹni ilẹ̀ Yorùbá, tí ẹni ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde o. Ó yá kí ẹ di ejò, kí ẹ wá lọ tú wọn ká lórí wọ́tábìlì yìí orílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin, kí ẹ wá lọ bá wọn jà. Àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun. Ó yá kí ogun kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá, kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń di ogun ní o. Kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. A kò fẹ́ wọ́tábìlì rárá o láyé. Kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ògún dáborí òpè ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìgbẹ̀dùgbẹ̀ ló rọ̀ lókè yóò mú gbọdọ̀ dá o. Orí bẹ́ẹ̀ tó bá já yóò fara dé yóò fara òfo. Yóò bàjọ́ ní gidigbo tí rìn láàdì. Ńlá ṣe ń pariwo dandan wípé àwọn ò fẹ́ o. Ẹ jẹ́ panupọ̀ ká sọ pé no to water resources bí yìí o. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí o. Ẹ mọ̀mọ̀ ṣe sùn rárá. Àsìkò kíkìrì ló wọlé bá wa. Ẹ mọ̀mọ̀ jẹ́ ká fi iná sórí òrùlé sùn lọ fọnfọn. Èyí ò tọ́kò, ọwọ́ ò tọ́kò. Bí mú fìlà wẹ́kù pẹ́ẹ́gì, báwo bá sì sọ́ra kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ igi mú ẹlẹ́dẹ̀ owó ọlọ́ọ̀gbà tó gbòòrò. Bẹ́bí ara rẹ̀ ní bá dé ìmọ̀
Alábòdì wèrè náà ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ níta. Gbogbo ládéládé káàárọ̀ òjíire bí. Ara yìí kàn yí o, ẹ̀dá kan ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí. Ọ̀ọ̀ni Ilé-Ifẹ̀, Olúbàdàn ti bà. Aláké ìlú Ẹ̀gbá, Àtaọ̀jà tó Sógbó, Òṣèmáwé tòǹdó, Àwùjalẹ̀ ti jẹ bóde. Àwa òkú ti jẹ̀sà. Ṣàngó Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́ o. Méjì Ìtàkùrẹ́, Èwí Ìtàdó, Tìmì Àgbàlẹ̀ Tẹ́tẹ́ àti gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ṣẹ́kù gbogbo yín pátápátá ni àké sí o. Gbogbo lóyè pátápátá kò mú kúkú yọ nílẹ̀ nígbà kankan. Gbogbo ọ̀tọ̀kùn ìlú, gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín o. Gbogbo olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ẹ dákun ẹ mọ́ sàṣùkúra. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré àtẹ̀yí tó ga jùlọ láti ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Kwara àti ìpínlẹ̀ Kogi pátápátá gbogbo nílà òkè sí o. Gbogbo sẹ́nitọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá mọ́kànlélógún tí ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ga àti gbogbo ọ̀nàrẹ́bù mẹ́tàdínlọ́gọ́rin tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré gbogbo nílà òkè sí ẹ wá jẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ yóò yọ yín sílẹ̀ rárá o. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí pátápátá ẹ jẹ́ ká panupọ̀ ká sọ̀rọ̀ rẹ̀. Torí pé ẹnu ẹni là fi kọ́ méje. Gbogbo Yorùbá pátápátá nílé lóko ló ń panupọ̀ máriwo wípé a ò fẹ́ o. Àná ò fẹ́. Òfin tuntun tó rọ̀ di odi olókè yìí. Tí wọ́n ní kí ìjọba àpapọ̀ kó máa ṣe kò kárí gbogbo mi pátápátá lórílẹ̀-èdè yìí. La ní ká panupọ̀ ká sọ báwa ò fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ yóò bá mọ̀, ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n sí i ní ìrànpẹ́. Ìyẹn ni pé bí òfin ọ̀hún bá wọ́pọ̀ ní tán. Ìjọba àpapọ̀ yóò gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo odò tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè pátápátá. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, odò Oyèwà, odò Ògbọ́nà, Àṣejì rẹ̀, Ẹlẹ́yẹlé, odò Ògùnpa àti gbogbo odò ìṣẹ̀fáyé yòókù tí ń bẹ nílẹ̀ wa. A ò wá ní láǹfààní láti láṣẹ lórí àwọn odò yìí mọ́. Ó wá di bá a bá fẹ́ sọ fún Ọ̀ṣun Òṣogbo. A ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba ni. Òmùmù tán síbẹ̀ òjàre. A ò ní láṣẹ lórí ìkẹ̀kẹ́ tó ń bẹ lákàtà wa mú. Àtàwọn omi ẹ̀rọ ìgbàlódé tí ń bẹ lágbègbè wa. Ìyún ni pé bàbá wa kẹ́kọ̀ọ́ nǹkan tàbí omi ẹ̀rọ ìgbàlódé. A gbọ́dọ̀ dábùjá gbàṣẹ. Ṣé bí òṣàbò òde gbàmì yìí? Ṣé bóyá kó fi ní sílẹ̀ bó ṣe bá ní? Gbogbo ọmọ Yorùbá ti bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹyẹ àtẹ̀tẹ̀ wà kó ṣe sí kọjọ́ tó lọ. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fẹ́ẹ̀mí Gàjàbíàmílà. A ò fẹ́ o. A ò sì ní dánu lọ́rọ̀ yìí láyé títí di gbàdẹ́ òbí tó tẹ́sí pàǹkó ṣe sí. Ẹnu wa ò kúkú ní dúró bẹ́ẹ̀ la ò sì ní kúkú yé mọ́jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wa. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ní pariwo pé a ò fẹ́ o. Ẹjẹ́ àjọ ṣe no to water resources bill TV lókè kìòkìò. Ẹgbẹ́ Yorùbá Nation lórí ìkànnì Clubhouse ló ń kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. A very good morning, and let us say happy new month to all those that are with us at this particular hour at 9:55 a.m. the 1st of August 2022. My name is Olayomi Koiki, and this platform is known as Koikimedia as we bring the world closer to your doorsteps. Mofi ti Eledumare atufi bere eto tita Roy. I welcome you as we are all settling into the conversation, where we will be updating and we'll be giving ourselves more reasons why the Yoruba should now exit out of Nigeria before it is too late. As I welcome us, let us also remember the month of 1st of August
as we've all been told, if you can, it is not compulsory, it is not necessary, but if you can, we're told to read Psalm 121. Fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire, wọ́n ní kí a wà nínú àwẹ̀ fún àwọn tó bá ní agbára ẹ̀, torí pé not everybody has, the health to be able to fast. Likewise, not everybody would like to do it. It is not mandatory, it is not compulsory, but what we do know and what I can say is the fight to get out of Nigeria is a spiritual one, and it is not just those you think are holding us back. We have a lot of Western countries. We have countries around the world that would never want Nigeria to break for their own selfish interest. But títí wa ni pé kí a bẹ Ọlọ́run ní ìlànà tí olúkálùkù bá mọ̀, whether you are a Christian, whether you are a Muslim, or whether you are one of our tradition that we cherish and we love. We will continue to tell those that believe that the reason why we want Yoruba nation is so that we can use one religion against another. And I would like to always say that it is not because of religious, that's why we are fighting for Yoruba nation. Yoruba nation kì í ṣe politics, kì í ṣe ẹgbẹ́ PDP, kì í ṣe ẹgbẹ́ APC, kì í ṣe ẹgbẹ́ Sowore AAC or NNPC or the Labour Party. We are the indigenous people. Àwa gangan ni anilẹ̀ tí à ń torí ẹ̀ sọ pé a fẹ́ gbà padà. I understand a lot of people will say, what do you do with the politicians that are making headway for election in 2023? We have nothing to do with them apart from saying that election in Yoruba land will not be allowed for the fact that we want to reclaim back what belongs to us. It was actually Great Britain that created the mess that we are in 1914. They came as visitors. We welcomed them. We gave them everything to settle down on that land. But what we were not aware of, Great Britain during those era had a different intention, had a different reason. And gbogbo ohun tí à ń fà ní after 106 years is that we would like to go back to where we were before Britain came to that kingdom. We used to be a kingdom, and we will remain a kingdom until those that believe that Nigeria is their kingdom. We are not Nigerians, so whether you were born in Nigeria in 1955 before the independence, or you were born just like I've heard that there's a particular man called Jimmy Disu, and I'm going to address him right now because information has got to me that he's been one of the antagonists of Yoruba nation. I'll come back to him in just about a few minutes. I'm trying to get my other screen so that we can have our screen from behind because I have to show us a couple of things. At about 11 o'clock, I'll be winding the program down because I need to join Star Radio UK where I'll be giving update on Nigeria. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá. Let's start with this short video. We've listened to it. It's just to remind us that the longer we are holding to be part of Nigeria, the more the danger will be. As at yesterday or over the weekend, one worry Commander Boko Haram as a sleeper cell. I told you what sleeper cell means. It literally means a terrorist that is now pretending to be somebody else. It could be a shoemaker, it could be an Okada rider, it could be your megad, or it could be just somebody that you don't know, that these are dangerous individuals. Sherry, if we remain in Nigeria, what is going to happen is there will be more influx of these people. You will not be able to kill every one of them, even if you have the intention to kill them. According to some of you, we say, why not just wipe them off from our surface of Yoruba land? No, you will not be able to do so. Ìdí ni pé àwa kọ́ ni a ní border lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. We are not in control of the border. And that is one thing that even Great Britain will not allow. If you are going to come to this country, you will submit your data. Your data will be analyzed by a young man in UK, maybe 25 years old, 35 years old, or some that have been in service for a very long time. They will decide whether it is worth giving you that visa to come to United Kingdom. Sometimes they might do a background check on you. But the question is, there's a lot of Nigerians that know that
There's no way we can defend and close our border to terrorists that are coming in that have been given the all go ahead by the federal government of Buhari. So the longer tí a bá ń pẹ́ lórí eṣinṣin tí a bá ti yàgbẹ́ tá a bá tètè kó, that means you will not be able to stop all these atrocities, the kidnappings, the whatever you can think of that is currently going on in that shithole country. But tí a bá lè tètè gba Yorùbá nation, the first thing we should do is we secure the borders. I have lived in this country for the last 20 years plus, and I have my fingerprint with the British government. Not because of anything, it's because I told them I want to live in this country. And that means I have to go in line with whether I agree for them to take my fingerprint, and should I commit a crime in London and I decide to move to Manchester, if I live in Manchester and I commit another crime, they will be able to link the same crime Timothy Nitele. And let me give you an example. Whether a Boko Haram was picked up, like the one from Abeokuta over the weekend, what you don't understand is, even though a lot of you say maybe they release him or not, it's not the issue. But we don't have the capacity. We don't have, the system to monitor these individuals, even after they are released after maybe 10, 20 years. And I'm sure that there will be more prison break. As an example, listen, nobody knows where Wakili is. Even that Olori Buruku governor in Oyo State, Sheyi Makinde, cannot come out and tell us categorically today, ṣé nígbà tó break Agbolongo or whatever prison in Oyo State, ṣé gbogbo àwọn tó sá lọ yẹn ǹjẹ́ wọ́n ṣì ń gbé nílùú Ìbàdàn? Tó bá dẹ̀ ń gbé nílùú Ìbàdàn, báwo la ṣe fẹ́ trace wọn? Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ wọn? Tí a bá gba Yorùbá nation, tó bá kọ́kọ́ mú ẹ dé àgọ́ ọlọ́pàá, and this is how it happens around the world. And those that have lived, it's not literally even in Europe, even in some African countries. Tó bá kọ́kọ́ mú ẹ dé ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá, your fingerprint wọ́n kọ́kọ́ láti gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, nítorí pé fingerprint yẹn tí Elédùmarè fún gbogbo wa, charity tèmi, kódà ẹni tó jẹ́ the nearest person sí mi tó jẹ́ àbúrò mi, fingerprint yẹn yàtọ̀. So tí wọ́n bá mú criminal, and sometimes it's not even criminal, if you commit an offence, even as little as a motorist offence, wọ́n láti kọ́kọ́ gba fingerprint ẹ̀. Tó bá ti mú ọlọ́pàá látojú títì, tó bá ti gbé ẹ dé police station, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba gbogbo data ẹ, á wá gba fingerprint. Tó bá wá gba fingerprint yẹn, tó bá wá rí pé crime tó ṣe yẹn or kò ń ṣe crime, they will let you go. But your information yẹn ó ṣì wà nínú police station. Èmi ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nísìnyí, ǹjẹ́ capacity yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà pé ẹni tó tẹ̀ báyàwó ẹ̀jà tó nà ọmọ ẹ̀ tó bọ́mọ kékeré sùn nínú motor park ní Oshodi? Because there's a lot of criminality that is going on in that shit old country you call Nigeria, that if we do not get Yoruba nation, ó máa ní big impact. Ó máa affect àwọn tó ń gbé ní Nàìjíríà, tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó máa ní impact lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. But kò ń ṣe pé terrorist nìkan là ń bájà. A fẹ́ control, make sure pé ẹni tí ó commit just one small offence, we want to know that the same person yẹn kò tún move kúrò ládùúgbò yẹn, ó tún lọ ń ṣe the same offence. This is just one out of millions of things that can also help us. Let me give you the other advantage. Ṣé rí gbogbo agbègbè tí a show as an example lánàá, àwọn kan tẹ̀ ń bínú pé Ìkòròdú kan ló ṣe kinní kan, ìyẹn kọ́ ni issue nísìn. The issue is all these ones tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, kí ni wọ́n ṣe sí fún yín? Gbogbo province tó wà nílẹ̀ Yorùbá, advantage wo gangan lẹ rí lórí ẹ̀? So lọ́wọ́lọ́wọ́ ní bí Nàìjíríà ṣe wà nísìn, tẹ́ lè ní agbára nítorí pé àwọn kan ti make control láti make sure pé province kan ò ní gbérí jura wọn lọ. It's not meant to be so. So we are talking about expansion, open up of all different provinces. Tó bá jẹ́ pé province kan lẹ fi pé bó ṣe kọ́ nígbà tí a fi ṣe program lánàá, ìyẹn ló ń bí ẹ nínú. You better start thinking the otherwise, because in tó kọ́kọ́ ṣe pàtàkì ni pé let's get the fucking shit old country down. Tí a bá get Nigeria down, Nigeria máa pa ọmọ kékeré, ó máa pa àgbàlagbà, ó máa pa ọ̀dọ́, ó máa make sure pé life tí ẹ̀ ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò ní any changes. And let me say this,
there will be a civil war. Let's listen to this man. Which is for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations. That's a very big allegation, Dr. Badaya. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think that tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the very forest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Oh, sorry about that. Let me bring that back. Once again, a very good morning. 1st of August, 2022. My name is OLAMILEKAN, and as we speak right now, you're watching a live transmission. And as we say all the time, if we leave Nigeria the way it is, there'll be more problem. Are we already at war? Let's listen to the Nobel laureate, Professor Wole Soyinka. So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, it has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're going to become, if we've not already saved in our own, that to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, it has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already saved in our own, that to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Now, let's read the psalm that we've been told before we move further into the conversation. Once again, a very, very good morning and welcome to the 1st of August 2022. As we are now saying, the better we leave Nigeria now, the advantage for every single one of us. If you say we should remain in Nigeria, there will be probability that some of us will lose a lot of our loved ones. Some of us will no longer be able to go back home because the Fulani will take control of everything that belongs to the Yorubas. They're already doing everything as we speak right now. They're controlling every part of Nigeria, but we can say we don't want to be part of that system. Let me now read Psalm 121 this morning. My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ ká tún kà. My help comes from the Lord. Ìrànlọ́wọ́ wa láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè,
láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba là ń bẹ̀ fún, nítorí pé a ní gbogbo ohun tí àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe jàǹbá sílẹ̀ Yorùbá. Àwa ń bẹ Ọlọ́run ọba, à ń bẹ ní ìlànà ti Mùsùlùmí, à ń bẹ ní ìlànà ti traditional way wa tí a mọ̀, à ń bẹ ní ìlànà ti Kristẹni. À ń bẹ pé kó má fi gbogbo in tí ó ń bọ̀ kó má jẹ́ kó kanlẹ̀, nítorí pé àwọn nǹkan tí à ń rí tí kò ṣe gbogbo ẹ̀ là ń sọ lórí ètò. Tó bá kanlẹ̀, tó bá wọlé tán, ó máa pa ọmọdé, ó máa pa àgbàlagbà, ó máa pa arúgbó, ó máa pa ọ̀dọ́, ó máa pa ọkùnrin, ó máa pa obìnrin, ó máa bà nǹkan jẹ́. Àwa ń bẹ Ọlọ́run, ìwọ Ọlọ́run ọba ò, bá wa ṣe gbogbo ohun tí o bá lè ṣe láti fi dá ọwọ́ ibi dúró. My help comes from the Lord. Ìwọ là ń bẹ̀ fún pé ìrànlọ́wọ́ ẹ, òun là ń tọrọ lọ́wọ́ ẹ ní àárọ̀ yìí nínú oṣù August. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbètò, bóyá wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún politician, wọ́n ò ṣiṣẹ́ fún politician, bóyá ìlú kan àbí ìlú méjì ni wọ́n fẹ́ da ilẹ̀ Yorùbá rú tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a rí ọ̀nà lọ. À ń bẹ Ọlọ́run ọba. My Lord, my help come from the Lord, the maker of heaven and earth. Ìwọ kúkú ló ní ayé, ìwọ dẹ̀ ló dá wa, ó kúkú dá wa dáadáa kó tó di pé àwọn olórí burúkú òyìnbó wọ́n wọlé bí ọ̀rẹ́ wa ni. Ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe fún wa nísìn lẹ́yìn 106 years. Ọmọdé ò ráyè mí, àgbàlagbà ò mí, gbogbo èèyàn ti sá kúrò nílùú. Ẹni tó lè sá lọ ti lọ sí Libya, ẹni tó lè dé Libya dé Amẹ́ríkà, gbogbo wa náà kọ́ la máa dé Canada. Àwọn kan wà ní Malaysia, àwọn kan wà ní Morocco. Olúkálukú wa ń sá káàkiri ní ta máa jẹ, ta máa mu. Gbogbo ohun tí a ní lórí ilẹ̀ wa, ó tó wá jẹ, ó tó wá mu. Gbogbo nǹkan pátápátá ni Elédùmarè fún wa níbẹ̀. Ó fún wa ní ilẹ̀ tí a lè fi gbìn nǹkan. Àwọn Fúlàní ò jẹ́ ká rí nǹkan gbìn mọ́. Ebi máa ń pa àwọn èèyàn wa lójoojúmọ́. Àti wá di number 1 capital poverty country ní gbogbo àgbáyé. Elédùmarè, à ń bẹ̀ ní wákàtí gbogbo bí tí wọ́n ti so Yorùbá nation mọ́lẹ̀ pé kó má lè jáde kúrò nínú Nàìjíríà ká tó mú 2023. Ọkùnrin ni, obìnrin ni, bá wa pa wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni, ọkùnrin ni, obìnrin ni, ló lọ ń gbètò, ló lọ tún ṣe nǹkan míì láti sọ pé kí Yorùbá nation kó má kúrò nínú Nàìjíríà ní wákàtí. Jẹ́ kó sùn kó má jí, ọba ni kó sùn kó má jí, politician ni kó sùn kó má jí, aráàlú ni kó sùn kó má jí, nítorí pé ìta ń tọrọ fún pé kí àwọn Yorùbá kó dá dúró kò ń ṣe fún àǹfààní tèmi nìkan, kò ń ṣe fún àǹfààní gbogbo àwọn tó náà fẹ́ Yorùbá nation, fún àǹfààní ilẹ̀ gangan, nítorí pé ìta ń fi sínú ilẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò ń ṣe tó fẹ́. Gbogbo ń tọ́ rì kalẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá nation kó má lọ. Elédùmarè bá wa wú wọn síta, kó dá padà sí àwọn ìlú tó ti wá. Inú omi lọ́ọ̀rì sí ni, jẹ́ kó padà síbẹ̀. Inú iná lọ́ọ̀rì sí ni, jẹ́ kó padà síbẹ̀. Inú pálásì kan ni wọ́n ti ń gbètò pé kí Yorùbá nation, kí iná, kí a tó rí ìparí oṣù yìí, tó bá jẹ́ pé ọba kọ̀ọ̀kan mọ̀ nípa pé kí Yorùbá nation kó má lọ, kí iná, kí àrá iná kó wọnú pálásì yẹn, kí pálásì yẹn kó jóná. Tó bá jẹ́ pé ọba kankan ni mo sọ, ó mọ̀ nípa pé kí Yorùbá nation kó má lọ, èyí tó bá sọ pé kí Yorùbá nation kó lọ, ò ní láti rán àrá síbẹ̀. Bọ́ mo bẹ Ọlọ́run, mo bẹ Elédùmarè kó wọlá oṣù yìí fún wa ní àpẹẹrẹ. Tó bá jẹ́ pé ọba kankan ni mo sọ ló ń sọ pé kí Yorùbá nation kó má lọ, kí iná kó wọnú pálásì yẹn ká rí àpẹẹrẹ. Tó bá jẹ́ pé politician ni, kí a rí ikú politician náà nínú ọdún yìí, nínú oṣù tá à ń sọ yìí, nítorí pé ìyà tá à ń jẹ ó ti tó. Àwa wà nílùú òyìnbó gan, nísinmi. Àwọn olórí burúkú àwọn òyìnbó gan tá à ń gbé pẹ̀lú, wọ́n fún wa lálàáfíà, wọ́n fún wa nísinmi. Gbogbo àwọn ọmọ tí a bí, ara ti ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé àwọn ọmọ tí a bí, they are very very inconvenient, nítorí pé orí ilẹ̀ wa kọ́ la wà, orí ilẹ̀ onílẹ̀ la wà. A ní nǹkan tó tó kí Elédùmarè kó wá dá padà sí wa lọ́wọ́. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, tó bá jẹ́ pé PDP ni kò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation kó lọ, àti Àtíkù ni kó kú. Tó bá jẹ́ pé APC ni àti Tinubu kó kú. Tó bá jẹ́ pé NNPC ni, tó bá jẹ́ Labour Party Peter Obi ni kò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation kó lọ, kó kú. Tí gbogbo wọn kí ikú kó wọlé kó pa yín, nítorí pé ìyà tí a jẹ ó ti tó lọ́wọ́ òyìnbó, ìyà tá tún jẹ lọ́wọ́ Fúlàní ó ti tó. Ẹja tún kálẹ̀ nǹkan sí. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he who watches over the Israel. Àwa sọ pé he who watches over the Yoruba land will neither slumber nor sleep. Elédùmarè ò kì í sùn, gbogbo èèyàn ló máa ń sùn. Èmi ti sùn lálẹ́ àná, mo ti jí. Ọlọ́run ọba ò kì í sùn, òun gangan ló ń wo gbogbo tó ń lọ. Ó dẹ̀ ní àsìkò tóun fẹ́ kó wa kúrò nínú oko ẹrú. Àwọn kan ń béèrè pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run
fi àpẹẹrẹ yẹn kó fi wọ̀n wá nínú oṣù tá a tún wà nínú ẹ̀ yìí ó kúkú ti ń fi àpẹẹrẹ wọn gbogbo ọmọ Yorùbá but àwọn tí wọn ò bìlí pé Yorùbá nation máa wáyé báwa fi àpẹẹrẹ yẹn kó fi wọ̀n nínú oṣù tí a wà yìí kó wá wọlá gbogbo orí ọmọ Yorùbá àtàwọn tí wọn ò believe nítorí pé a lè complain fáwọn tí wọn ò believe àmọ́ àwọn tó mọ̀ Jimmy Disu mo ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n ní antagonist yẹn lórí Info Nigeria tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ lódodo làwa sọ pé kí ìran Yorùbá kó dúró kí Info Nigeria yẹn kí iná kó wọnú bẹ̀ tó bá jẹ́ pé gbogbo bí tẹ bá ti ń sọ pé kí Yorùbá nation kó má wá sáyé iná àrá burúkú Ṣàngó kó wọnú bẹ̀ kó pa gbogbo yín ẹ̀ ní kúre èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Let's go back. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he watches over Israel, will neither slumber nor sleep. Ọlọ́run ọbọ̀ kì í sùn. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lórí, ó mọ àsìkò tí Yorùbá fẹ́ jáde. Inú ọdún yìí la sọ. Ọlọ́run à ń bẹ̀ ní máa kó kọjá inú ọdún yìí. Wá fi àpẹẹrẹ wọn pé inú ọdún yìí ló máa ṣẹlẹ̀. Nítorí pé ìwọ ni ọba tí o jẹ́ ọba. America is not the world power. Elédùmarè Ọlọ́run ọba ni world power. Ẹ má máa sọ pé ká lọ wá Russia, ẹ má ní ká lọ wá America, ẹ má ní ká lọ gbàyè lọ́wọ́ anybody. Ẹ máa sọ fún Ọlọ́run pé ìwọ gangan ni àdúrà tí à ń fi kàn pé a ti dé ojú kókó báyìí. Àmọ́ ta lè ṣe, ní weapon, ní nǹkan ta lè fi bá wọn jà. But Ọlọ́run lè lo atẹ́gùn, ó lè fi bá wọn jà. Ó lè lo iná, ó lè fi bá wọn jà. Gbogbo kí nǹkan tó bá lè fi bá gbogbo àwọn tó bá sọ pé kí ìran Yorùbá kó má dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. A rí orílẹ̀-èdè oríṣiríṣi tí wọn ò tó ilẹ̀ Yorùbá àwọn ìlú kéléje wọ́n wà ní gbogbo àgbáyé báwo ni tiwa ṣe fẹ́ sọ wá sọ pé àní lọ gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí ìran Yorùbá kó má nísinmi ẹ̀yin náà ò ní nísinmi ìlú ló ní kí Yorùbá nation kó má nísinmi ìlú yẹn ò ní nísinmi gbogbo ìlú tó bá sọ pé kí Yorùbá nation kó má lọ ẹ̀yin gan ò ní nísinmi nílùú yín oríṣiríṣi àìsàn á máa wọnú bẹ̀ á máa pa àwọn èèyàn yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The sun will not harm you by the day, nor the moon by the night. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Amen. Ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn nìṣó lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Àti bí Ọlọ́run ẹ wá wo ipò tí Nàìjíríà burúkú kó gbogbo yín sí ẹ̀yin ọmọ àlè tí à ń sọ fún pé tí ẹ bá kúrò nínú Nàìjíríà sórí statistics tó ń wò yìí that is the update when it comes to a capital poverty of the world. Ní àárọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò ní róúnjẹ jẹ is because you are in a country that is the capital poverty of the world. Lẹ́ẹ̀kan sí 19 minutes past 10 a.m. òun ni aago sọ lọ́dọ̀ tèmi nílùú òyìnbó níbi tí a ti ń gbé update yìí wá. My name again is Olayomi Koiki. Now, let's look at this passport. This is meant to be a country, but it is not a country because we now know that it was Great Britain that fine-tuned what we call Nigeria today. It is the Great British government, whether the Queen, whether the Empire, gbogbo wọn pátápátá àwọn ni wọ́n ṣe this country àwa kọ́ la ní, and that is why you are not respected around the world. So gbogbo bí tẹ́rí tó rẹ̀ nìyẹn. That means as of today, Nigerians will not be able to travel to 146 countries around the world because your passport is as useless as tissue paper. Lẹ́ẹ̀kan sí, Nigerians, you will not be able to travel to 146 countries around the globe because Nigeria is not a country. But if we get our own nation, we will have our own passport. And there are so many countries. I'll come back to this. Again, I will remind a lot of èèyàn wa tẹ́ wà nílé. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n dún màrúrú mọ́ yín lára. Ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bà yín pé tá bá dá dúró kí la máa ṣe, báwo la ṣe fẹ́ ṣe. All that is nonsense because àwọn tí wọ́n mọ̀ pé tá bá dá dúró, a ní gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa for us to prosper as Yoruba people. Once again, 10:20 a.m. and we're just about half an hour before we end this broadcast. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí 1st of August òun lè ní. I want to go quickly and tell you countries. Let's go and look at, we normally talk about Kosovo, but now let's go and look at Taiwan. Ìlú wo ló ń pè ní Taiwan? Ẹ rí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, there's a lot of pressure tó ń lọ nínú Taiwan between America and China. China sọ fún
America pé tí Pelosi ìyẹn ìkànnà àwọn representative wọn ní America tó fẹ́ lọ sí Taiwan tó bá lọ sí Taiwan àwọn máa dá wàhálà síbẹ̀ ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ rí lò. But now let's look at Taiwan. Mélòó ni wọ́n ní Taiwan àti pé ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tí Taiwan dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí Yorùbá nation náà lè dá dúró? This island country just off the coast of China was actually a founding member of the United Nations, admitted as part of the Republic of China, which also include Chinese mainland. However, ogun ló dé tó ń pè ní civil war in China. Tí àwa náà bá lọ dúró dáadáa, tí Màláfíà sọ fún wa pé tógun bá lọ dé, tí a bá jẹ́ kó tún lọ fi ogun tó lọ fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, it will go a long way before we can even reclaim back. Bá ṣe máa rí náà lélẹ̀, àwa náà máa struggle láti gba ilẹ̀ yẹn padà. And that is why we will do everything to make sure that we take back the control of our land. Now, let's come back to this your passport. Some of the countries that you will need a visa, láàárọ̀ yìí, before you can think of going to that country. Even Afghanistan. Imagine that you will need a visa to travel to Afghanistan. And as I speak to you today, tí bá lọ wo àwọn ìlú tó jẹ́ the Global Terrorism Index, Afghanistan is included. So let me quickly bring that up once again. My name is OLAMILEKAN Koiki. You are watching a live broadcast at exactly 10:22, 1st of August 2022. Ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn ìlú tí ó ní. Ẹ imagine pé Afghanistan tops number 1 when it comes to Global Terrorism Index. Ìlú tí terrorist pọ̀ sí jù òun ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. So information tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó clear níwájú yín. This information literally is telling me and you that Afghanistan tí ojú jẹ́ kó tún sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé kó tó wá sí ìlú òun náà mọ̀ pé number 6 ni wọ́n jẹ́ ní terrorist country in the world. But ó tún láti lọ gba visa. Do you understand that? Do you know that Afghanistan, you will need a visa before you travel to Afghanistan? And Afghanistan itself is number 1 on the Global Terrorism Index. And that is why I've asked the question with the topic this morning, advantage of having our own independent nation. We can do things our own way. We can have our own system that works for us. We can have our own ways of operating inside the Yoruba land. And every Yoruba will be the first before any other individual. Ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá, òun ló máa kọ́kọ́ ní ìṣípá ju ọmọ ìlú mi lọ àbí ẹ̀yà mi. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ìyẹn is a top priority. Now, let's go and look at again. Albania, tó bá máa lọ sí Albania láàárọ̀ ẹ̀ pé o fẹ́ lọ ṣeré lọ, mo mọ̀ tó fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀, o máa need visa. Algeria, tó bá fẹ́ lọ sí Algeria, Algeria is an African country. O máa need visa. That means pé ibo ni agbára Nàìjíríà gan náà wà tí wọ́n sọ fún wa láti over 62 years. Àṣé irọ́ ni wọ́n pa fún wa. Tó bá ń táwọn òyìnbó tẹ̀yìn believe, tó bá ń sọ fún yín pé the most populous black nation in the world, it is the most shit black nation in the world because wọ́n ò ní recognition níta. So ìbá àwọn pérége àwa tí a ti ní àǹfààní àti jáde kúrò nílùú, àwa la tún wá ń ṣe reimbursement padà sínú ilé. Kò ń ṣe pé kò sí owó lórí ilẹ̀ wa, àmọ́ gbogbo owó tó ń extract láàárọ̀ yìí, owó yẹn ò sí lórí ilẹ̀ wa mọ́. And that is why we need to now go out of Nigeria so that we can do things in our own way. We can have a Yoruba law. Èdè Yorùbá la máa sọ tó bá lọ sí Afghanistan. Wọn ò ní bẹ́ẹ̀ sọ òyìnbó nítorí pé wọn ò nílò òyìnbó láti bá a fi communicate. Tó bá lọ sí Albania, ìwọ tó fẹ́ kúrò nílé nísìn, o fẹ́ ṣeré lọ sí Albania. Ẹ jẹ́ á lọ wo èdè wo ni wọ́n sọ ní Albania. It is only 2.8 million people ló wà nínú Albania. 2.8 million. Kí ni language wọn? Àti pé tí tó bá jẹ́ pé Nigeria is a country, then we should have good relationship at least with Albania. Èdè wo ni wọ́n sọ?
àwọn náà ní dialect tiwọn, wọ́n ń pè ní Gak, wọ́n ń pè ní Tusk, wọ́n ń pè ní Aberesh, wọ́n ń pè ní Abenitic and Upper. These are the dialects. Dialect yẹn dàbí ìgbà tá à ń sọ Èkìtì, tá à ń sọ Ìjẹ̀bú, àwọn náà ní dialect tiwọn. Language wo ló fi ń communicate? Albania bẹ̀rẹ̀ ló ń lò. Àwa nísìnyí a ti gbọ́n jù, a ní a fẹ́ lọ, wọ́n ní máàní yìí, wọ́n ń pè ní Jimmy Disu. Lára àwọn máàlè, mo ti lọ wo profile ẹ̀. Lára àwọn máàlè Yorùbá, 1955 lọ bí bàbá burúkú yìí. Ó wà lára àwọn tó jẹ ìgbádùn, wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó yọkùn bí tó fẹ́ bímọ, tó fẹ́ bí twins. Wọ́n ní gbogbo ìgbà lórí Nigeria Info, ìyẹn radio station tó ti ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní is one of the antagonists of Yoruba nation. Èmi wá ránṣẹ́ sí ẹ nísìn Jimmy Disu, ṣé kò ń ṣe pé wọ́n gbádùn ayé? At least kọ́tẹ̀ tó dissolve Western region, a máa sọ pé you are probably 11 years old. That means that you enjoy Western region. But now, ẹ wá máa wo àwọn bàbá burúkú yìí, wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. He was born April 9, 1955. Wọ́n pè é ní Jimmy Disu. Your information got to me that you are one of the antagonists of Yoruba nation, and I'm now returning the message back to you. Tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ làwa ń ṣe Yoruba nation, tí a dẹ̀ sọ pé kí ìran Yorùbá kó ní àlàáfíà, kó ní ìsinmi ní gbogbo wàhálà tí àwọn Fúlàní àtàwùsá àti irúwọ̀ bàbá burúkú yìí tí ẹ kó sí ilẹ̀ Nàìjíríà. Because I know some of them like this wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri, but ẹ sọ fún Jimmy Disu pé tó bá jẹ́ pé tòótọ́ làwa ń ṣe Yorùbá nation fún ìran Yorùbá, ó máa dá fún wa. Tó bá wá jẹ́ pé àníyàn tiẹ̀ ni pé kí Yorùbá nation, àníyàn tiẹ̀ pé kí Yorùbá nation kó má ráyé lọ, kò ní dá fóun náà. Nítorí pé ìdí tí a ṣe ń sọ pé kí Yorùbá kó nísinmi, kó dá dúró ni pé we can do things on our own way. So that is the message for Jimmy Disu. Now, ẹ jẹ́ ká padà sí Global Terrorism Index. Nigeria will remain number 6. If not, it will probably climb up by the time they do the next data. Àwọn ìlú mẹ́fà wo, let's look at the first 10 countries where there is a lot of terrorists. Níbi tí terrorists pọ̀ sí jù ní gbogbo àgbáyé láàárọ̀ yìí, tí a bá máa mú àwọn ìlú, ẹ jẹ́ ká wá lọ wo Iraq. Ǹjẹ́ ọmọ Nàìjíríà lè ṣeré lọ sí Iraq tó bá tẹ̀sọ́ pé òun fẹ́ ṣọlúdé lọ? A mọ̀ pé àwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan wà níbẹ̀ tí à ń bẹ Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run jẹ́ ká rí Yorùbá nation tètè gbà kó lè máa padà bọ̀ nílé, because I don't know what anybody will be doing in Iraq. Tó bá fẹ́ tún lọ sí Iraq, ẹ máa wo ayé. Iraq is number 2 ní Global Terrorism Index ìyẹn láàárọ̀ yìí. Even with your Nigerian passport, pẹ̀lú pé wọ́n respect ẹ pé you are under the same bracket, because number 1 to 10, Nigeria is still part of the terrorist country. But tó bá tó wá fẹ́ lọ sí Iraq, you can see there you will need a visa. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo the next country. Somalia. Tó bá jẹ́ o fẹ́ lọ Somalia, Somalia ni number 3 ní gbogbo àgbáyé tí terrorist pọ̀ sí jù. Ṣé mo lè lọ sí Somalia láì ní di visa? Ẹ jẹ́ ká lọ sí number S, Somalia. Tó bá fẹ́ ṣeré lọ sí Somalia ní àárọ̀ yìí, visa on arrival for 30 days ìyẹn Somalia. So ìwọ tó bá fẹ́ ṣeré lọ, remember that is number 3 country ní gbogbo àgbáyé tí terrorist pọ̀ sí jù. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sáré wo Burkina Faso. Burkina Faso is number B. So let's go up back again. 146 countries, your passport will not allow you to enter those countries. Burkina Faso is number 4. Now on duty. Tó bá máa lọ sí Burkina Faso, visa free. So that means pé ìwọ àtàwọn terrorists tí ó ń pé pààyàn ní Nigeria, there's probability that you will be killed in Burkina Faso. Now Syria, ká tó wá lọ sí ìlú burúkú tẹ̀ ń pè ní Nigeria. Let's come back down. Ní àná mo wo fídíò Syria president. Only reason tí wọ́n ṣe destroy ìlú yẹn náà, but I'm not going to go into that now because it's got a Western view lórí ẹ̀, because like al-Bashir or whatever is their president is, but it has a lot of history, and if you want to know that, you have to go and do a bit of your research, but that's not what we're using today. So Efekala was Syria. Where is Syria? Syria, you will need a visa. Now the question is, why do we have to remain in Nigeria when this your passport does not even take you to some ECOWAS country? Tó bá fẹ́ lọ South Africa láàárọ̀ yìí, we have a lot of Yoruba people and Igbo people in South Africa. You can see there, South Africa, you will need an e-visa, which is not guaranteed. So now
as you can see this morning, based on this data, 2022, kò dẹ̀ ń ṣe pé torí pé APC ló wà níbẹ̀, even when àwọn olórí burúkú PDP tó wà níbẹ̀ láti àwọn Ọbásanjọ́ títí dé Jonathan, Nigeria was 70 million people and it was the capital poverty of the world in 2016. Nigeria was capital poverty of the world in 2016. Now, ẹ jẹ́ ká fast track 2017. Iṣẹ́ kó máa reduce, ó tún lọ sókè. Ṣe jẹ́ kí Yorùbá kó kúrò nínú ẹ̀, kọ́yé máa kó wa mọ́ ẹrẹ̀. Nítorí pé we have everything to make Yoruba land a prosperous nation. We have all the intelligence, both inside the Yoruba land and outside the Yoruba land. But what a lot of Yoruba that are educated are thinking that they can make Nigeria work. So let me now show you this guy that I normally follow. His name is Kalu. He's an economics. He talks about everything economics in Nigeria. Kalu Aja is the name. Let's go and look at some of his recent posts. Okay, he even talked about Taiwan. What happens to the global market if China invade Taiwan? Taiwan, there's going to be a crisis, an issue. Should America, Pelosi, travel or see Taiwan? Because China is telling them not to come. So that region is extremely, extremely hot for those of us that are following it. I've been following it as well. So, but if you think of it, so there was a particular one, and some of you that are telling me that we are not at war, even this guy said so, that we are at war. He writes a lot of things, also Algeria versus Morocco, Nigeria in the middle. Why do we have Nigeria? We don't need Nigeria. Let us have a Yoruba nation that can compete with all other African countries. Let us have a Yoruba nation that can compete with any country in the world. We have the capacity. But a lot of Yoruba people that does not want that is because they are also part of the criminality that is happening in Nigeria. Did Nigeria close its border to food import, causing the price of food to rise and inflation to rise? The answer is yes. So I think this is did Nigeria close the border? Ṣé wọ́n ti border pa, causing the price of food to rise and inflation to rise? The answer is yes. So one more ti border ilẹ̀ Yorùbá, Buhari dead or alive, pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀, àti Fáṣọlá ni olórí burúkú, àti olórí burúkú Lai Mohammed, at every single one of them, because they are all àti short man devil, ìyẹn Ọ̀ṣínbàjò, they are all the same. It doesn't make any difference to me. Kò ṣe Buhari nìkan ló operate because ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò kó sọ fún Buhari, òun la Al Jazeera kan ní bíbá. Ó jẹ́ kó sọ fún Buhari pé but ó lè ti border now. Why do you want to close the border? Ó ní láti ti border, but wọ́n mọ̀ ti border pa. Wọ́n ti border ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ṣí ti Haúsá sílẹ̀, wọ́n kó criminal wọlé, wọ́n kó terrorist wọlé. A dẹ̀ ń sọ pé ká gba Yorùbá nation kí a lè make sure pé a ní good relationship pẹ̀lú Benin Republic. A ní good relationship ká dẹ̀ lè ti border wa níbi tí a bá ti mọ̀ pé terrorist máa wọlé. But a lot of you are saying no. Now, let's look at this article quickly. Nigerian land border close to all goods, official confirmed. And I think this article, was written last 2019. Nigeria is heavily reliant on import. Ní nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ ní Nigeria because everything is imported. But ibi tí mo fẹ́ lò kàn nìyẹn, 10:35. I want to quickly, if you go on this page, there's a lot that you will learn in terms of reason why you are suffering. Okay? Ìdí tí o ṣe ń wonder pé kí ló dé tí mo lówó lọ́pọ̀ is because you don't have a country. And àwọn Hausa àti Fulani, àwọn ti jẹ Nigeria run, àtàwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó ń bá wọn ṣiṣẹ́, àtàwọn ẹ̀yà tó kù. Now, this is the one I want us to go through. So, the Nigerian Governor Forum meeting comes at a time when the Nigerian economy faces unprecedented challenges. Those challenges is the reason why, if I come back here, you are part of the capital poverty of the world. And it has been like that
Tẹ́bá tún lọ wo 2018. Instead of going down, it went to 73 million and whatever number, total number of people living in extreme poverty. Inú ẹ̀ ní Yorùbá wà níbẹ̀, Hausa wà níbẹ̀, Igbo wà níbẹ̀, Calabar wà níbẹ̀, Ìṣẹ̀kírì wà níbẹ̀. And ẹ wo gbogbo province ta ní. Each of those provinces is meant to make life better, but rather they kill all those provinces. Wọ́n ṣe títì dé province kankan, wọ́n ṣe náà dé province kankan, wọ́n allow province. Ó jẹ́ kí province kankan tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá fáwọn tí ó bá lé àǹfààní àti wo program mi àti Bishop Adesina. Ó jẹ́ kí province kankan kó ní airport tiẹ̀. Ó jẹ́ kó ní cargo airport, ó jẹ́ kó ní agriculture airport. But olórí burúkú Ọbásanjọ́ nìkan, ó kó gbogbo ẹ̀, ó kó sí Ọbásanjọ́ farm. Òun jayé. Ẹni ká máa ṣàdúrà fún, èmi ò ṣàdúrà fún Ọbásanjọ́, ọmọ àlè àgbàlagbà ni. Now let's go to the next one. Ẹ wo 2019. So the reason why all this is happening is because it's a deliberate act. It's a deliberate act to keep the Yoruba people in millions of numbers so that ní agbára láti máa challenge àwọn politicians. Ìyẹn ni gbogbo politicians láti Kwara, Kogi State, Ondo State, Osun State, Ekiti, Ọ̀yọ́, Lagos and Ogun State. Ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí ẹ ní àǹfààní tó pọ̀ ni pé wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n náà bá ti láǹfààní, you will start asking questions. And that is why as at 2019, ẹ wo 2019 yẹn, 77 million láti 70 something million ó di 77. As at 2019 ni wọ́n ti border. Ẹ wo headline yẹn nígbà yẹn. Nigeria has closed its land borders to all movement of goods and has no timeline for reopening it. Election wá fẹ́ dé nísìn, wọ́n lọ ṣí border, ẹ̀yin wá ń dunnú. Instead kí ẹ máa bínú pé ní gbogbo time tí wọ́n ti border yẹn, wọ́n ṣí border Hausa sílẹ̀, wọ́n allow àwọn jihadists, wọ́n allow ìlú yẹn to remain a terrorist country. Ìyẹn la ṣe wà ní number 6 láàárọ̀ yìí. So ìwọ tí o wá ń rò pé kí ló dé tí ayé mi ṣe difficult, o wá ń lọ sí church, o ní di church kí o tó ní àlùbáríkà, nítorí pé Elédùmarè ti fún wa ní gbogbo ohun tí a fẹ́. O nídìí láti máa gbàwẹ̀ púpọ̀ kí o tó. All we need is industry, all we need is system that works, and all this cannot happen in the Nigeria that you are today. And that is why we are saying that we should break away from Nigeria so that we can have opportunity. We can do things in our own way. We can set up Facebook that belongs to Yoruba people. Wọ́n kì í lo Facebook ní China because they don't believe in Facebook. They have their own system. And we cannot do all this if we remain in a shithole country like Nigeria this morning. Until every Nigerians that are Yoruba understand this, that we will not prosper. Yes, ẹ lè máa sọ pé wọ́n ní mo rí àwọn ìyá wa tí wọ́n win ní Commonwealth gold. They are not Nigerians. British government knows that there's nothing called Nigeria. But British government is not the people that we should wait for before declaration. We should declare out of Nigeria. If it's going to cause problem, let it cause that problem. At least we will know that we fight for that problem, and after 3-4 years, we will be able to start building things back. There will be a lot of opportunity for plumber, mechanic, engineer. There will be research center in every part of Yoruba land. And some of the benefit again, before I move forward, remember your name as a Nigerian will be tagged as a terrorist country. Yoruba name? No. Presently, right now, you are known as a Nigerian. And as a Nigerian, you are part of a terrorist country. And they don't even know whether you, a Yoruba man, is part of them. And again, that is so reason why we need to get the hell out of Nigeria now before it is too late. Again, today is the 1st of August, 2022. Let me quickly read some of the benefits should we stand on our own as Yoruba country, as against Nigeria. Some of you are even saying, we don't want Yoruba nation. We want it to be known as Oduduwa Republic, Yoruba Kingdom. The first thing foremost is, let's get the hell out of Nigeria. Tinubu will not be able to fix Nigeria. Atiku cannot fix Nigeria. Kwankwaso cannot fix Nigeria. Sowore cannot fix Nigeria. Peter Obi cannot fix Nigeria. None of the politicians can fix the unity of Nigeria, because the unity of Nigeria belongs to the indigenous people. And until everybody understands that, there will be crisis, there will be terrorism,
there will be more problem and you will remain the capital poverty of the world. So rather than remain in statistics that the international community are using on us, why not let us come together, fight it now, defend ourselves away from Nigeria? And the only way we can do that is collectively in our numbers. And that is why the mega rally is going to be very, very important. The mega rally that is coming up, that will be announced at the appropriate time by our father, Professor Banji Akintoye, and all those that are working behind the scene. We need millions of Yoruba people to be on the street. If not, I can bet you will all suffer in that contraction called Nigeria. So let's look at the benefit. We can do things the Yoruba ways. We can have our own Yoruba law, Ofintile Yoruba, because even the law that you are using presently is as shit as you can think of. And while I'm doing that, let's now, our own system of government and constitution. Presently, you have a constitution that everybody, even the elite, the professor, the lecturers, everybody in Nigeria knows that the constitution was forced on us. But yet, nobody is saying that we should get the hell out of Nigeria and have our own Yoruba nation with our own constitution. Because senior advocate of Nigeria don't make the constitution is fraud. But they are using that constitution to judge Yoruba people, to judge Igbo people, Ishekiri people, the Middlewell people. But yet, the constitution only favors those that wants to keep Nigeria for their own selfish gain. We will have our own Omoluabi ethos. We can have different things produced in Yoruba land. We will get the disease of Nigeria away from us. We will not be known as Nigeria anymore, because that means that identity me lamamalo. We will not have any reason to use this passport anymore. We will have our own passport. And let me say this, there are countries, like I always say, that do not have recognition by United Nations. One of them is Taiwan, Kosovo. I talk about Western Sahara. Western Sahara, as of today, is a country of its own, operating without the United Nations. But yet, 44 members of the United Nations give them recognition. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n parọ́ fún yín. Ẹ má jẹ́ kí any organization, any media, both in Nigeria, tell you that what we are doing today is a criminal offense. It is not a criminal offense. We have every right to claim back our nation that has been with us prior to the contraction of the fake amalgamation that the British government gave us in 1914. We have every right to defend our land. And like I say all the time, self-determination is not a crime. It is allowed, and we will make use of it, and we will continue to tell those of you that are worried, concerned that maybe what we are doing has criminality involved. As you can see there, according to the Article 3, and let me bring that up quickly, self-determination. Self-determination ni anjapu kì í ṣe criminal. Ẹ má jẹ́ kó dẹ́rùbà yín. Military ò lè dẹ́rùbà wá, Navy ò lè dẹ́rùbà wá. A máa jáde ní numbers in millions when the mega rally is called. Tí wọ́n bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, à ń sọ fún àgbáyé pé àwọn ni wọ́n gbé ọwọ́ kọ́wọ́. A máa jáde, a máa wáṣọ funfun fáwọn tí ò bá ní Yorùbá nation outfit. Ẹni tó bá lè lọ ṣe ẹ lọ prepare sílẹ̀. Fìlà ló lè ṣe ni, shirt ló lè ṣe ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá láti Kwara State dé Kogi State dé Ondo State. Bó bá jẹ́ pé o máa rìn dé ibi tó ti fẹ́ ṣe rally yẹn, wọ́n ti sọ pé ibi báyìí láti fẹ́ ṣe. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ jáde tí a bá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà in the next 194 days ló kù. Tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá fẹ́ ní independent nation tiwọn, a gbọ́dọ̀ jáde ní more than 1 million. Gbogbo èyí tí ẹ sign petition, ẹ má bẹ̀rù pé sójà máa kó yín lọ, àní fún wọn ní ààyè yẹn. Ẹ má sọ pé ọlọ́pàá máa kóyàn kankan lọ sí police station. Tí ọlọ́pàá bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, a máa gbé ọwọ́ tó le pẹ̀lú wọn ni mo sọ. Gbogbo police station pátá ló máa rí wàhálà tí wọ́n bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ níjọ́ yẹn. Gbogbo navy tó bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ níjọ́ yẹn, wọ́n máa rí wàhálà ọmọ Yorùbá. Gbogbo military tó bá kó jáde, nítorí pé military tó wà níbẹ̀ nísìnyí kò kí ń ṣe the military tí ó jẹ́ ti Nàìjíríà mọ́. Military jihadists ló wà níbẹ̀. And that is why we are saying that we will come out. It's a peaceful rally. 1 million plus is what we need on the street when we call that rally. But what I'm saying is,
ẹ má jẹ́ kí ẹ sọ fún ikọ́ sọ fún pé bọ̀bọ̀ tó ń pariwo yẹn ó fẹ́ kó bá ẹ sọ fún pé ẹ sọ fáwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé rally yẹn òun ló máa fún wa ní the final push láti fi declare Yorùbá nation. Kí ló ń pè ní self-determination láàárọ̀ yìí? Self-determination. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Self-determination. Òun ni process tí a country tí àwa Yorùbá kingdom kì í ṣe ìlú tó ṣẹ̀fẹ̀ jẹ́ ìlú kingdom ni wá kó tó di pé àwọn British wá ní 1918 or whatever àgbà tó dọ́dọ̀ wa tó wá bí ọ̀rẹ́ wa wọ́n wá bí àlejò wá di tí wọ́n make decision lé wa lórí àlejò wá di ẹni tí ó ń sọ ní ta máa ṣe fún wa pẹ̀lú àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan tí wọ́n gba àbòdì fún wa níjọ́ náà lọ́hùn àwa ń sọ nísìnyí pé ká lọ àwọn kan wá ní ọ̀rọ̀ APC ló kàn kò kan APC rárá Yorùbá nation Yorùbá kingdom has come and it will be declared before the 2023 gbogbo tó bá gbà la máa fún tó bá gbà pé kí a bá wọn jà á sọ fún wọn pé ìjà kọ́ ló wà nílẹ̀ but a máa defend ara wa tó bá gbà pé ká wà nínú àwẹ̀ inú àwẹ̀ náà láti wà lẹ́yìn fáwọn tó lágbára ẹ̀ tó bá jẹ́ pé kí a máa béèrè ìlànà lọ́wọ́ Ifá ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ń pa ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè lọ́wọ́ Ifá ìgbésẹ̀ wo ló tún kù ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá kù pátápátá tí a bá sáré gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn nísìn between now and then it will create a lot of problem again kí ló ń pè ní self-determination gbogbo èyí tí ẹ wà ní gbogbo agbègbè kankan nílẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ káwọn olórí burúkú mídíà Nàìjíríà kan máa sọ fún yín pé criminal offence ni tí ó bá tó àsìkò ṣé kékeré ni gbóṣèré court tí wọ́n jó lẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ lẹ́rí nígbà yẹn ní EndSARS gbogbo yín náà gbogbo mọ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n EndSARS ṣẹlẹ̀ kékeré ni wọ́n rí yẹn ni mo sọ tó bá jẹ́ pé ẹ̀rù ń bà yín pé tó bá mú ẹ o máa lọ sí police station ó kúkú bẹ́tà ká gbé police station yẹn wá sílẹ̀ tásìkò bá tó bá jẹ́ pé ẹ̀rù ń bẹ̀ pé ọlọ́pàá máa mú ẹ à á sọ fún ọlọ́pàá yẹn pé tó bá ti make declaration tó bá bí bàbá ọlọ́pàá yẹn dá kó gbìyànjú kó sọ pé wọn ò ní listen sí òfin tó wà nílẹ̀ à á sọ fún gọ́fúnà Sanwó-Olú pé àwa la nílẹ̀ Yorùbá bàbá ẹ̀kọ́ ló ní ilé bàbá ẹ̀ ni o kó lọ sílé bàbá ẹ̀ padà ẹ sọ fún deputy yín of Lagos State pé èmi Ọláyọmí Kóìkì of Koikimedia ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tí àsìkò bá tó a máa take gbogbo tó ń jẹ́ gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa a máa gbà kúrò lọ́wọ́ wọn ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún Dàpọ̀ Abíọ́dún àwọn kọ́lọ́ nílẹ̀ Yorùbá àwa la nílẹ̀ Yorùbá bàbá Dàpọ̀ Abíọ́dún kọ́lọ́ nílẹ̀ Yorùbá mo mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún á kúrò nínú Ògùn state fún wa tásìkò bá tó ni ẹ sọ fún gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ títí dé Àkẹ́tì ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ tásìkò bá tó à á gba government house à á gbà lọ́wọ́ wọn padà gbogbo ẹnu ni mo fi sọ government house tí wọ́n rò fáwọn làwọn níyẹn à á ní èrò tó máa wọnú government house à á máa dáná à á máa sùn níbẹ̀ à á sọ fún wọn pé àwọn kọ́lọ́ ni gbogbo ilé senator gbogbo yín la mọ̀ pátápátá à ń sọ fún yín nísìn there is still enough time àbáyàn kankan jà but ìran Yorùbá fẹ́ dá dúró ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún wa pé ká wá lọ ṣe election kan ló kàn ẹ sọ fún Adeleke bẹ́ẹ̀ gbogbo ń tẹ bá ní ní kẹ́ lọ máa prepare sílẹ̀ fún wa àsìkò yẹn ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ni we will fight till our last man standing intern fight ó máa dìjà kò sọgbọ́n ẹ̀ but ẹ sọ fún àwọn politician Yorùbá kọ́ máa wá ìjà wa nígbà tásìkò bá tó a máa jáde fún rally gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà nílé pátápátá ẹ wojú mi dáadáa ẹ fọkàn balẹ̀ wọ́n ní kí n sọ fún yín pé mega rally yẹn wọ́ọ̀ bí bàbá ọlọ́pàá kan dá kó arrest anybody tí wọ́n bá gbé amọ̀ tank kan síta tó bá gbé omi gbóná tí Dangote rà fún Lagos State bó jẹ́ Lagos láti fẹ́ ṣe ni ọdún Ondo láti fẹ́ ṣe ni Èkìtì láti máa ṣe ni wọ́n ti sọ state láti fẹ́ ṣe fẹ́mi but any state tá a bá ti fẹ́ ṣe tó bá kó sójà jáde tí sójà bá yìnbọn tó bá pààyàn bá ṣe pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd wàá rí ojú pípọ́n ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọmọ ogun pátápátá ẹ lọ máa gbáradì ẹ lọ máa jẹ àmàlà tẹwédú sára ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ rẹ́dì láti defend wa tí àsìkò yẹn bá tó 1 million people ló máa jáde àwa fẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ pa 1 million people for a peaceful mega rally peaceful la pé à ní bá ìjà lọ níjọ́ yẹn àmọ́ à á dira gẹ́gẹ́ bí ìgbà tẹ́ pé à ń lọ sógun ni once again my name is Olayomi Koiki lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ kí ẹ rí ojú mi dáadáa Yorùbá nation has come to stay by fire by force ẹ̀tọ́ wa ní kingdom la jẹ́ kó tó di pé òyìnbó dé British kan ló máa decide fún wa àwa la máa decide America kan ló máa decide fún wa Taiwan kan ló máa decide fún wa gbogbo gbèsè tí Nàìjíríà bá jẹ wá pinlé gbogbo ìlú tí ó bá kúrò lára Nàìjíríà ni èyí tó bá jẹ́ tiwa wá fún wa níbẹ̀ à máa wọn bá ṣe fẹ́ san fún wọn wọn ò ní sọ pé torí pé a jẹ gbèsè as a Nigerians kí wọ́n wá hold bondage lé ọrùn wa
gbogbo resources tí wọ́n ń kó a máa shut it down. Gbogbo company ẹ̀yin ọmọ tí ẹ wà nílé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí gbogbo company ẹ lọ máa take note èyí tó wà ní state yín kọ̀ọ̀kan ẹ lọ máa kọ́rúkọ ẹ̀ sílẹ̀ ẹ ní láti sọ sí wa ẹ lọ máa monitor gbogbo company pátápátá tí àsìkò bá tó company tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá tí ìlú tí kò bá accept wa nígbà tá a bá gba Yorùbá nation company yẹn ó gbọ́dọ̀ stop production kan ṣe níbẹ̀ wọ́n ṣe bisikíìtì ni wọn ò ní lè ṣe bisikíìtì mọ́ níbẹ̀ anything tó o bá máa ṣe lórí ilẹ̀ wa ìlú tí kò bá fún wa ní right as a Yorùbá people as a Yorùbá nation àwọn náà ní right kankan mọ́ lórí ilẹ̀ wa ní state wa wọ́n dẹ̀ pọ̀ ní Ogun state gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ lọ máa kọ company yẹn jáde ẹ mọ̀ dání sọ́wọ́ so that tá a bá ti gba declaration tí ó bá ń sọ pé ìlú báyìí o kò fún wa ní ẹ̀tọ́ látọ̀dọ̀ tiwọn that company must be shut down as well ìlú tó bá accept wa ni operation máa lọ látọ̀dọ̀ tiwa àti wọn ẹ gbọ́ mi dáadáa ìlú tí kò bá fún wa ní right pé kí a dá dúró tó náà wọn ò tí ì gbà that means pé company náà gbọ́dọ̀ máa operate nílẹ̀ Yorùbá once again a very very good morning as we are just about less than 3 minutes because mo gbọ́dọ̀ lọ sí studio mo kí gbogbo wa so let me quickly recite again our prayer as we've been told to do so ẹ fi àdúrà tó pọ̀ ẹ jẹ́ ká fi síwájú Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò ó máa lo àwa ni ẹ má rò pé Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ èèyàn báyìí bíi tèmi àti ti yín àwọn alájọ máa parí iṣẹ́ yìí Ọlọ́run ò ní láti sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run ti rán brain ó ti fi sí wa lápárọ̀ ó dẹ̀ dá wa dáadáa òyìnbó ò bẹ́tà ju ọmọ Yorùbá lọ American citizen tó jẹ́ ọmọ òyìnbó kò bẹ́tà ju ìwọ tó wà ní òkùnkùn Michael kò bẹ́tà ju ìwọ tó wà ní Èkìtì ní Kwara ní Kogi in tó ṣẹlẹ̀ ni pé Nàìjíríà tó wà nínú ẹ̀ òun ni kò jẹ́ kó gbérí. So once again Psalm 121 my help comes from the Lord the maker of heaven and earth indeed he who watches over Israel will neither slumber nor sleep the sun will not harm you by the day nor the moon by the night the Lord will watch over your coming and going both now and forever. Àdúrà wa gbà o gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ti ń gba àwọn àwẹ̀ yẹn ẹ rántí pé kẹ́ máa ṣe sàárà pure water ló lè ra ní àfúnyàn ẹ lè dín àkàrà ní ẹ jẹ́ kí ọpẹ́ wa kó pọ̀ ní ìwọ̀nba tó kù nísìn àníríkù kankan nu wa Yorùbá nation gbogbo àwọn tó ń gbé ikú sí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé pé wọ́n máa pa wá kò ní ṣeé ṣe fún yín ikú máa wọnú ilé tọ̀dọ̀ tí yín padà ní kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ànírí jù báyìí lọ ní àṣà àárọ̀ yìí ó tún di bí a nírọ̀lẹ́ tàbá láǹfààní àti wá I'm not gonna do a late night broadcast I need a bit of sleep this week so week yìí there will not be so much late night but maybe I will come at a very very early time and then if you're there to watch it so probably maybe in the evening I will do more in the evening than the late night because I need to regain some of my energy that I've exhausted in the last couple of days. My name is OLAMILEKAN. I'm not going to mention anybody's name and we're not taking any calls. Ẹ fọkànbalẹ̀ yín tẹ́ wà nílé. Ẹ má yẹ kí media Nigeria kó sọ fún yín otherwise. Yorùbá nation is finally with us. We will defend it, we will fight for it, and we will do whatever we need to do to take back what belongs to us. Have a very good morning and bye for now. If you can join me on Star Radio UK, I'm not sure whether we have our Facebook back on Star Radio, but I know that the YouTube is working. You can join me on YouTube, Star Radio UK, where you'll be able to watch and listen to the latest update coming this morning. My name again is Olayomi Koike, the 1st of August, 2022. Have a very good morning and bye from this part of the globe.